صلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبلا وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخلا معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبلا وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلب لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا
شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام:
إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات علی محمد و آل محمد. وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے. وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے. نہیں بات میری حدیث نبی ہے، علی کو فقط بے حیا چھوڑتا ہے. وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے. ولایت ادھوری، شرافت ادھوری، علی کے بنا ہے عبادت ادھوری. ولایت ادھوری، شرافت ادھوری، علی کے بنا ہے عبادت ادھوری. ابھی مانگ لو تم ولایت سے معافی، علی توبہ کا در کھلا چھوڑتا ہے. وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا. اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا. ہم کو جنت کی جگہ، ہم کو جنت کی جگہ عاشور کھانا چاہیے. سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے. سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے. اپنی نسلوں کو وفاداری سکھانا چاہیے. سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے. آدمی کو صاحب ایمان ہونے کے لیے، آدمی کو صاحب
صاحب ایمان ہونے کے لیے دھوم سے جشن ابو طالب منانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے اور باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے اس لیے باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے اس لیے ایک علم کعبے کی چھت پر بھی لگانا چاہیے ایک علم کعبے کی چھت پر بھی لگانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے اور جن کے دل میں جل رہا ہے بغض حیدر کا دیا جن کے دل میں جل رہا ہے بغض حیدر کا دیا ان کو قبروں میں نہیں شمشان جانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے صلوات علی محمد و آل محمد Mu'mineen, if I can request everybody to just fill up the hall in the front, in the masjid area, before I invite Sayyid to the minbar. Also, one other announcement, there is a parallel children's program for children ages 7 to 14 going on, boys in the gym and girls in the Marhaba banquet hall. So for those children who wish to attend that program, or for those parents who wish to take their children, you can take them to the gym for the boys and to the Marhaba hall for the girls. Please welcome Sayyid to the minbar with a loud salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين والشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Salawat. We've gathered this evening to celebrate an important event which took place in the last years of the life of the Prophet on the 25th of Dhul Hijjah. And it's an event known as Mubahala, which was a confrontation, of course, in a friendly manner between the Prophet of Islam and the high-ranking delegation of Christians who had come from Najran, which is in the southern part of the Arabian Peninsula. And it's in the context of that event that Allah subhanahu wa ta'ala revealed some ayat in Surah Al-Imran, ayat number 59 and 60 is the beginning of it, which I recited after the khutbah. But Allah subhanahu wa ta'ala says that verily the example of Adam in the eyes of Allah is like the example of Isa in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is the example of Adam. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. He created him from the earth, and then he said, kun fayakun. He just said kun, and Adam came to exist. الْحَقُّ مِن رَبِّكَ. The Prophet is being told that this is the haqq and the truth from Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ. So therefore do not be among those who doubt in this reality. Talking about the creation of Adam, this verse, especially addressing the Christians at that time in that gathering, is very interesting in a sense. You look at the controversy going on during our present era between the fundamentalist Christians in the United States of America and the liberal and the secular school system, where the fundamentalist Christians are pushing the agenda of saying that when they talk about science in the curriculum of the school, they may have the discussion about evolution by natural selection, the Darwin's theory, but they are saying you should also include as an alternative view the concept of intelligent design. That the whole, universe has come based on the design of an intelligent being, referring to Allah subhanahu wa ta'ala. And I would like to connect this to this ayat where Allah subhanahu wa ta'ala uses the example of Adam in order to respond to the question of the Christians when they talked about Isa ibn Maryam. When we talk about this concept of intelligent design, as the fundamentalist Christians basically talk about, this is not a new concept. If you look at the history of the theologians and the philosophers of different religions in the past, this has existed there, where they have used that as a base of trying to prove the existence of God. Of course, in theological and philosophical works, it is known as the argument from design. Or to be more technical, it is known as teleological argument, where basically what they do in Farsi or Arabic, we call it Burhan and Nazm. When you look at the Nazm and the system in the universe, which is very well designed, that itself, the complexity of life in the universe, becomes an ayat and an evidence of the existence of the designer, who is Allah subhanahu wa ta'ala. And so when we talk about it, of course it's not something new, but I don't want to leave you with a wrong idea that our view about the intelligent design or the argument from design in the Muslim writing is exactly the same as the intelligent design that the Christians talk about. The Christians have actually two problems with the modern science. One is that the modern science ignores the whole discussion about who is the creator. They don't want to talk about the creator, they only talk about, the creation and the system on which it is based. And the second problem that the Christians in general, not only fundamentalists, have is with the description of the creation of the human being and the earth,
which is there in the Bible, in the Old Testament, the very first book, which is known as the book of Genesis. There it talks about creation based on, 6-day theory. That God, created the earth and everything in there in 6 days. On the 7th day, he took off. That's how you have Sunday is Lord's Day. That is the day of rest. I wish he had rested for 2 days and we would have, 2 days maybe. And so because of this 6-day theory of creation, there is a tension between Christian beliefs and what the science says. From the Islamic point of view, we don't have a problem with this issue that the creation took a long, long time. Yes, Quran uses the word that Allah subhanahu wa ta'ala created the heavens and the earth fi sittati ayyam. The literal translation would be 6 days. But our Imams have made it very clear that the word yawm or ayyam here, the plural, doesn't refer to these days of our own time. What it means is that 6 eras could be of hundreds of years or thousands of years. Because Allah subhanahu wa ta'ala is talking about creation of the heavens and the earth in 6 days. When the earth was not there, when it was not going around the sun wasn't there. This concept of day is not ours. Allah subhanahu wa ta'ala is using that term, but he's talking about pre-creation time. And this is where our Aimma say that it means 6 periods of time, which could be very, very long. So we don't have a problem with this issue of, science saying that, the creation didn't take place in 6 days, rather more than that. For us, therefore, there is no really tension in that way between Islam and science. Actually, in Islam, we take science as a way of learning to appreciate the glory and power of Allah subhanahu wa ta'ala. The more you study the universe, the earth and whatever is around it, when you study, the vegetable world, the animal world, the human beings, the human body itself, for us, these are all indication. They take us to the power and glory of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the creator. Amir al-Mu'mineen says, you worry about finding Allah here and there. He says, why don't you look at inside yourself? There is a larger universe within you. Try to understand that and you will be able to understand the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat pढ़ने पर. Let me just, present to you one ayat which talks about the importance of studying the universe in order to appreciate everything as the signs of Allah's power and glory. In Surah Baqarah, ayat number 164, where he talks about it, where he says, verily in the creation of the heavens and the earth, alternation of the night and the day, the ships that sail fil bahr bima yanfa'un nas, the ships which flow and in the sea with the goods which are good for the beneficial for the human beings, and whatever Allah has sent the rain from the sky, and by that rain He revives the earth every year after its death. We are talking about autumn, and then you're talking about winter time, and then spring again becomes revival of the earth. And then Allah says, spreading of the animals all around the earth, tasrif al-riha, how He moves the clouds, how He, uses the winds, and was-sahab al-musakhara, and the clouds which are suspended between the sky and the earth, and the winds are used to basically push the clouds towards, inside the earth, the land, so that it can have the rain. And then he ends, in all these things, from the creation to the day and the night, and the ships that sail in the sea, and the
rain and revival of the earth and the animals and the wind and the cloud. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. These are all signs for the people who use intelligence. And so Islam actually is asking Muslims to study the universe, the earth and the area around it, in order to appreciate and know the ayat and the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. And so we don't have attention as far as science is concerned. You know, Shaheed Murtaza Mutahiri very beautifully shows the relationship between religion and science. Now let me quote his words here where he says, science gives us enlightenment, faith gives us hope. Science gives us instruments, faith constructs purposes for them. Science gives us speed, faith, basically gives us the direction. Science is power, and faith is benevolence. Scientists, all these mass destruction weapons, who builds them? Not ignorant people, and not ulama of religion. It is the scientist. So they create what is known as power, but it is the faith which constrains the hands of the people. Don't use them. Science explains events. Faith inspires actions. Science is the outer revolution. Faith is the inner revolution. Salawat Purna Ekbar. So when it comes to this issue of tension between religion and science, especially about the creation of the living things, as far as the theory of evolution is concerned, of course, the Christians have serious problem with them. For us, we are not that much worried about our faith as far as the theory of evolution is concerned. Number one is the theory, and it's the best of theories according to science to explain the complexity and diversity of living things in this world. The second point is that we have to always keep in mind that science has limitations. When we talk about the theory of evolution, it explains the diversity of life through the evolutionary process. Technically, it's a scientific theory and does not really talk about the creator. Science actually is not in the business of talking about the creator. Science talks about material things, the things that they can, have experiments in the lab. When it comes to the creation, the creator, they cannot do that. And so this is really out of the domain of science in that way. Probably the theory of evolution can be used to explain how living things have evolved. But that does not necessarily negate that there is no supreme being who created the system. Just because you are able to explain something, the mechanism of something, doesn't mean there is not a builder there. You go to a mechanic, to tune or repair your car, and maybe there is somebody who works in that model more than others. He knows everything inside out. He will be able to explain everything about it. What is the problem? How is to be fixed? But ask him who built it. He will give you the name of the company, but he doesn't know who designed it. So the mechanic only deals with how this machine works. Science tells us how things work, but who created it? That's not really in the domain of science, and this is where you need to go into philosophy or theology. Salawat Purna Ekbar. There was a biologist by the name of Dr. Kenneth Miller. In one of his debates with a fellow by the name of Behe, who was a proponent of the intelligent design theory, the Christian guy, where it's a very interesting comment that this biologist, the scientist, makes against this fellow who is a Christian fellow. He says, if Behe wishes to suggest that the
intricacies of nature, life, and the universe reveal a world of meaning and purpose consistent with a divine intelligence, his point is philosophical, not scientific. Then he says, and it is a philosophical point of view, incidentally, I share with him. As a scientist, I don't believe in it. But on a level of philosophy, yes, I will agree with him that there has to be a divine intelligence to bring about this universe. So there are two different domains we are talking about. And so from Islamic point of view, there is not much tension as far as pure science and our faith is concerned. Salawat. But it doesn't mean that we believe that humans have evolved from apes. This monkey business, we don't agree with it. Okay? We believe, insan, the human being, is the best of creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Not something which evolved from the apes and monkeys. And, there are a lot to say about it, but inshallah some other time. Salawat. During my study days in Qom in 70s, I remember there was a very hot discussion going on in one of the tafsir lectures by an alim who was trying to support some of the Shia scientists of those days in Iran who were trying to raid the theory of evolution into the Quran. They're trying to say that, Quran agrees with the theory, Darwin's theory of evolution. By going into those ayat, we say, we created you from the earth and then from the water and this and that, gradual process of, birth of the human being. And they wanted to use those ayat, and there was one alim who was kind of, he bought that idea. We used to attend his tafsir classes, but when he came to this ayat, interesting, the same ayat that I recited earlier, that the example of Isa in the eyes of Allah is the example of Adam. He said, kun, be, and Adam came to exist. So then he started this whole discussion, and this is the time when Allama Tabatabai was still alive, the author of the famous Tafsir al-Mizan, and he was a very heavyweight authority in Qom those days. And Allama Tabatabai in al-Mizan, in 15th or 16th volume, I don't remember exactly, has criticized that view of the Shia scientists in Iran those days who were trying to bring the theory of evolution, read it into the ayat of Quran. And this alim was trying to go on the other side. Just because he was opposing, or criticizing the views of Allama Tabatabai, the number of our, attendance of that lecture multiplied four times. And there were many, many objections raised in between the lecture. And this very lively debate was going on. Unfortunately, some of our people think that, the Hausa system is not critical enough. And students just sit down and just listen and just accept what is being said. No, if they really go to lectures there, they will come to realize it's not a majlis, it is a dars. There is a difference between majlis and when we talk about lectures that we have there. Salawat. One last point before I go to that ayat is that even if we believe that in general, minus this business of monkey, the theory of evolution is okay as a system, that every living thing, other than the insan, they evolved from one another. It doesn't really take us away from our belief in Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, for Muslims, this theory of evolution can be used as a scientific proof to prove that there was only one God. Because all living things, you are trying to say that they all evolved from one another. Starting with one single, living organism or one cell. It means that whoever designed that was only one. And so this theory itself, it becomes a dalil that there was only one khaliq
and one, supreme being who created. And so this theory would go against those who believe in multiple gods, not against those who believe in one, Khaliq and Creator Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. And so this is where we see that when the Christians of Najran came to Medina for a discussion with him based on the letter that the Prophet had sent to them. And this was part of the propagation and tabligh and da'wah that the Prophet had started, where different letters were sent to different religious and tribal leaders and even kings of different empires around Middle East, inviting them to believe in Islam. Interestingly, the king of Egypt, the king of Abyssinia, the Eastern Roman emperor from the Byzantine, and even the Christians of Najran. These were all from Christian background. And this is an important point. Many times we hear again and again, and you will say, oh, he's going back to that issue, but I have to go. We hear again and again, Islam and Christianity and Judaism are all equal, equally valid. If Christianity, where they believe in Isa ibn Maryam as the Son of God, or they believe in him as one between in three, the concept of Trinity, if that was the valid path and those who followed that would go to the path of salvation, why was the need for the Prophet to invite them to the path of Islam? Think about it. It doesn't make sense. Why would he send, letters to these Christian leaders around, not one, and say, I invite you. If you follow me, you are guided. If you don't follow me, you will be responsible for yourself and the people who are under you. Because Allah will hold you responsible because you became a barrier, between me and them. And so this is something we have to keep in mind all the time. And it's not one or two, three. There are many, many letters which still are there preserved by the history. So one of the letters were sent to these Christians of Najran, which was a major Christian area in the southern part of Arabian Peninsula. Initially, they thought of ignoring this invitation. Then their leaders got together. They said, well, let us not just ignore. Why don't we send a high-ranking delegation to Medina to meet him? And let's see what he has to say. Because it seems he's gaining power, and we don't want to end up in problems. So they selected very competent, very learned scholars among them, including one of these usqaf, which means the highest ranking religious figure that they had. And they went to Medina, and initially it took them about 2 or 3 days before the Prophet would see them. When the meeting took place, they must have done their homework. And they knew that he believes in Isa. He talks about Isa ibn Maryam. So they said, well, Isa ibn Maryam, how was he born? And the Prophet says, well, he was born without a father. Means his birth itself was a miracle. And this is where they say that, do you know of an example of any human being born without a father? And this is where Allah subhanahu wa ta'ala revealed these 2 ayats, 59 and 60 from Al Imran, as a response. O Muhammad, say to them, Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. It's so simple. The example of Isa that you are talking about is, in the eyes of Allah, is the example of Adam. خَلَقَهُ min turab. He created Adam from the earth. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونَ. And then he said, be, and he became. Means you are surprised with Isa. At least Isa had a mother. Adam didn't even have a mother. The creation of Adam was without father or without mother.
الحق من ربك فلا تكن من الممترين. You know, this is the truth from your Lord. Therefore, do not be among those who are the people who are doubts. Now, when this logical answer came, they still refused to accept it. And once, you know, the other party does not accept the logical answer that you are giving, they are not able to counter it, then either you end the discussion or you go by a method which was very well known to the followers of the Bible. And that is known as a mubahala. Mubahala is more like, you know, the translation of that would be malediction. Benediction is where you pray. Malediction is the opposite of that. One is dua, the other is bad dua. You know, you basically will pray against them. And so this was a common practice even in the biblical times, that when they were dispute and they couldn't really prove or disprove one another, or they came to a stalemate in their discussion, they will do mubahala. And they will, you know, pray to Almighty God to send a sign to show who is right and who is wrong, and destroy those who are wrong. And so this is where the next ayat then is revealed. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. O Muhammad, those who still argue with you after knowledge has come to you, فَقُلْ, then there is no need to discuss anymore. Just say to them, تَعَالَوْ نَدُعْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. Why don't we get together? We bring our sons, you bring your sons. We bring our women, you bring your women. We will come ourselves and you bring yourselves. At an appointed time in a day, ثُمَّ نَبْتَهِلْ, then we'll do mubahala. We will pray against one another. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, and we will ask Allah to send His la'nat, His curse on those who are liars between the two groups. The Christians knew this system, otherwise they would have said, what are you talking about? We don't believe in this. They agreed. And the place was agreed upon just in Medina. This was not in a desert somewhere. And this is where we see that next day, the Prophet was in Medina. He wasn't in Najran. He is in his own territory, at home. And the ayat of Quran says that, O Muhammad, say that we will come with our sons, with our women, with ourselves. He could have brought the whole community with him. If they not the whole community, there were many people in the family around, and the relatives, among his uncles, cousins, wives, and their children. But then, according to the riwayah that we have from the Sunni sources, and this is the quotation from Imam Fakhruddin Razi, a famous commentator of the Quran among Ahl Sunnah wal Jama'ah, he says that the Prophet came next day with a black abba, احتضن al-Hussein, holding Hussein on his arm. He was still very young. وأخذ بيده الحسن, and Hassan was walking beside him, holding his hand. وفاطمة تمشي خلفه, and behind him was Fatima. وعلي خلفها, and Ali was behind Fatima. And when the Prophet gathered there, he told the four individuals who were with him, Hassan, Hussein, Fatima, and Ali, what is he say? إِذَا دَعَوْتُ, when I do the dua against these people, you say Ameen. I will do the dua and you will do Ameen. This is where Asqaf Najran, the chief of the Najrani, scholars, he looked at his delegation there. He says, Ya ma'ashar al-Nasara, inni la'ara wujuhan, law sa'alu Allah an yadhila jabalan min makanihi la'adhalahu biha. The words are from the Sunni tafsir. He says to his fellow Christians that I see faces that if they pray to Allah subhanahu wa ta'ala to move this mountain from its place to somewhere else, Allah subhanahu wa ta'ala would do that. فَلَا تُبَاهِلُوا,
Don't do mubahala with them. Otherwise you will perish. وَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْعَرْضِ نَصْرَانِيٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. And you will be destroyed in such a way that there will not be a single Christian surviving on this face of this earth. And this is where it's interesting that, they'd seen the Prophet. They'd seen his blessed face. They'd seen that nur. But when that nur and that face is multiplied with 4 more, it became so overwhelming that they backed off from mubahala. They said, we will not do mubahala. We will sit down, you present the terms, and we are willing to live under your rule. And whatever are the conditions that which are agreeable to us together. And this is where the agreement was signed, and then based on mutual understanding, and then they signed and then went back to Najran. And this is where we see that, we hear quite a lot that the Prophet of Islam used sword to spread the faith. This is the example. No sword was used. The only weapon used were the lights and nur of Ahlul Bayt, to make them realize that they are on the wrong and the Ahlul Bayt and the Rasul are on the right side. And this is where we see that, when we talk about this important event, especially when we talk about interfaith dialogue, that Islam did not spread by sword. This was the method, very rational arguments were used, and sometimes, if the point comes, even mubahala was used in this way. Salawat. Imam Fakhruddin Razi, at the end of his discussion here, narration there, he says, وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ كَالْمُتَّفَقْ عَلَى صِحَّتِهَا بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ. He says, you should know, or the reader, that this narration that I given to you is unanimously accepted to be the correct among the scholars of tafsir and hadith. So of course you will have people like, Ibn Taymiyyah and the Wahhabis who will deny that. Unfortunately, because of their influence, you go and ask a common Muslim, do you know mubahala? They will say, what are you talking about? They never even heard the word mubahala. So, well, there is an ayat in Surah Al-Imran. And if they go and read, they will be surprised to see what it is. Especially when you look at the commentary, there, the Prophet, as I said, he was surrounded by people. But he only selected Hassan and Hussein and Fatima and Ali alayhim salatu wasalam. Salawat. And that is the reason why this event is being ignored. It's because it brings up the superiority or fazilat of the Ahlul Bayt from the ayat of Quran talking about the events of mubahala. Mubahala के इस वाक़े के सिलसिले में बस ज़्यादा हमें तूल नहीं देना है, ये सिर्फ इतना बताना था कि खुदावंद आलम ने ये जो बात की है आदम और ईसा अलैहिस्सलाम के कंपैरिजन के सिलसिले में, अजीब गरीब बात है कि साइंस जो है इंसान की खिलकत की बात करता है, लेकिन दीन जो है इंसान के जिस्मानी खिलकत की बात नहीं करता है। दीन जो है इंसान के रूह की बात करता है। आदम का पुतला बन चुका था, लेकिन खुदा ने हुक्म नहीं दिया मलाइका को कि वो जो है उस पुतले के सामने सजदा करे, बल्कि हुक्म ये दिया है कि जब हम अपनी रूह उसमें फूंके, और खुदा की रूह होती है, खुदा का ना जिस्म होता है ना रूह होती है। ये तो इंसान की रूह इतना प्रेशियस है, इतनी जी कीमत है, इतनी अहमियत है इसकी कि खुदा उसको मंसूब करता है अपनी तरफ। खुदा की कोई रूह नहीं होती है कि जब हम इस पुतले में रूह डालें तब तुम सजदा करना। सजदा जो है जिस्म के आदम के बॉडी पे नहीं है,
سجدہ جو ہے آدم کے سول اور روح کی طرف ہے. صلوات پڑھنے ایک بار اور. عیسیٰ ابن مریم کو خداوند عالم نے یقیناً ایک معجزہ یہی تھا کہ وہ پیدا ہوئے باپ بغیر. وہ پورا قصہ ہے سورہ مریم میں. لیکن رسول اسلام نے اس آیت کو پڑھ کے یہی بتایا تھا کہ بھئی تمہارے لیے تعجب لگتا ہے تمہیں یہ؟ پھر آدم کیا ہوں گے؟ اگر عیسیٰ صرف اس لیے کہ باپ نہیں تھے، صرف ماں تھی، تو وہ خداوند عالم کے بیٹے بن گئے، تو پھر آدم کیا ہوں گے؟ ان کا سٹیٹس ذرا اور بڑھ جانا چاہیے. شاید یہ خدا کا بھائی بن جائے گا. اس کی تو ماں بھی نہیں تھی، کم سے کم عیسیٰ کی ماں تھی. تو یہ ایک بہت ہی منطقی جواب خود رسول اسلام نے دیا ہے. لیکن اس میں وہی سوال جو ہم نے انگریزی میں بھی کیا تھا کہ آخر کیوں رسول اسلام صرف 4 لوگوں کو لے کے گئے؟ عربک میں آپ ورڈز دیکھیں، ابنا انا. ابنا از پرولر آف ابن، son. Na at the end means our. آپ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ خیر آپ تو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں ہمیں، نام ہی لیتے ہیں نا ہمارا. لیکن نام سے پہلے کبھی کبھی کچھ آپ لکھ دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ مولا نا. وہ نا جو ہے دی اینڈ میں نون الف ہے، وہ یعنی ہمارے مولا. کتابنا ہماری کتاب، اسلامنا ہمارا اسلام، امامنا یعنی ہمارے امام. تو یہاں ہے ابنانا یعنی ہمارے بیٹے، نساءنا ہماری عورتیں، سب پلورل میں ہے. انفسنا یعنی ہم خود اپنے نفس کو لے کے آئیں گے. تو گنجائش عربی لینگویج میں یو ہیو سنگولر دین ڈوئل دین پلورل. All these 3 words, abna, nisa, anfus, are all plural. اور عربی گرامر کے لحاظ سے منیمم ریکوائرمنٹ کیا تھا؟ رسول اگر اس کمانڈ کو فالو کرتے ہیں to implement that, he should have brought at least 3 sons, 3 women, and 3 individuals like himself. لیکن sons کے سلسلے میں صرف 2 لے کے جاتے ہیں. انفس میں بھی 2 ہیں، خود ہیں وہ اور علی. نساء میں تو اور کمال کر دیا. ابنا میں 2، انفس میں 2، لیکن نساء میں صرف 1. وہ بندہ جس کے گھر میں 8-9 بیویاں ہیں لے کے ایک بیٹی کو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. دوسروں کو نہیں لے جا سکتے ہیں. اور کیوں نہیں لے جا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول دعا کریں گے، وہ آمین کہیں گے. اور دعا کیا ہوگی؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ خداوندہ جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت نازل کر. رسول اللہ کو رسک نہیں لینا تھا، وہ سیلف پروٹیکشن کی بات تھی. لہٰذا وہ صرف انہی کو لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ جو ہر لحاظ سے، صرف زبان میں نہیں، اپنے اخلاق میں، اپنے عقیدے میں، اپنے کردار میں بھی سچے ہوں. وہ ٹوٹل صدق اور ٹروتھفلنس جو ہے کہیں نہیں نظر آیا رسول کو، سوائے فاطمہ کی ذات میں، علی کی ذات میں اور حسن اور حسین کی ذات میں. صلوات پڑھنے پر بات چونکہ اردو کی ہو رہی ہے تو ایک جملہ ہم کہہ دیں. یہاں یہ آیت نازل تو ہوئی ہے عربی میں، لیکن اس میں ایک لطافت ہے اردو کی بھی. خدا نے کہا ابنانا، دوسروں سے کہہ دیا اب مانانا. ہمارے لیے اتنی ہی کافی ہے، ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھنے ایک بار آپ. اور اس لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ خود ایک مثال جو ہے توسل کا ہے. لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے وسیلے کے سلسلے میں، یہ توسل کیا ہے. یہاں خود رسول تنہا ہی چلے جاتے.
خود ہی دعا کرتے، خود ہی آمین کرتے، کام ہو جاتا. لیکن رسول جو ہیں در حقیقت مثال دے رہے ہیں کہ ہم اپنے دعا کے لیے بھی ہم ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. تو رسول کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے ساتھ ملائیں دعا کرنے کے لیے، وہ بھی جو پاک و پاکیزہ بندے ہیں. یہاں تک کہ لیکن آج کل جو زمانہ ہے، اس زمانے میں صحابہ بھی بہت ہی ہوشیار تھے. صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے عمر ابن خطاب کے بارے میں، وہ خود دعا کرتا ہے بعد میں رسول کی وفات کے بعد، اللہم کننا نتوسل الیک بنبیک فتسقینا. خداوندہ جس زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی اور رسول زندہ تھے تو ہم لوگ توسل کرتے تھے تجھ سے تیرے نبی کے ذریعے، اور تو بارش نازل کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا. اب رسول تو نہیں ہیں لیکن رسول کے چچا موجود ہیں، ان کے ذریعے ہم توسل کرتے ہیں کہ بارش نازل کر. تو یہ توسل کا سلسلہ خود خلفاء میں بھی تھا. وہ رسول کے چچا سے متوسل ہوتے تھے، ہم آل رسول سے متوسل ہوتے ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار آپ. بس ایک آخری حدیث کہ جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ لعنت ان پر ہوگی جو کاذبین ہیں، جو جھوٹے ہیں، لہٰذا دعا کرنے والے اور آمین کرنے والے وہ ہونے چاہیے کہ جو صادقین میں ہوں. نہ صرف صادقین میں ہوں بلکہ صدیقین میں ہوں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ صادق وہ بندہ ہے کہ جو اپنے کلام میں، اسپیچ میں ٹروتھفل ہے. صدیق وہ بندہ ہے کہ جو اپنے کلام میں بھی، اپنے عقیدے میں بھی، اپنے فکر میں بھی، اپنے کردار میں بھی سچا ہے. اس ان اے وے سپرلیٹیو فارم ہے. اور اس کے بارے میں خود جو کتابیں ہیں انکلوڈنگ بخاری میں عبداللہ ابن عباس اور ابو لیلہ کی روایت ہے کہ رسول اسلام نے کہا کہ الصدیقون ثلاثہ. صحیح معنوں میں صدیقون جو ہیں صرف تین ہیں. ایک ہیں حبیب النجار مؤمن آل یاسین. سورہ یاسین میں جو واقعہ ہے وہ مومن بندہ جو انبیاء کے پاس آیا تھا ان کی حمایت کے لیے. اور نمبر 2 حزقیل آل فرعون میں جو کزن تھا فرعون کا، جو مومن تھا، ان کے بارے میں ہے. اور تیسرا نام رسول لیتے ہیں وہ علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. صلوات اللہ. رسول کی گواہی ہے وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ. ان تینوں صدیق میں سب سے افضل جو ہیں علی ابن ابی طالب ہیں. خود علی کا ایک قول ہے اس سلسلے میں، انا عبد اللہ واخو رسول اللہ. ہم خدا کے بندے ہیں، رسول کے بھائی ہیں. وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ. صدیق اکبر ہم ہیں. لا يقولها ذلك غیری الا کاذب. اگر کوئی بھی میرے علاوہ یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے اس دعوے میں. صلوات پڑھنے ایک بار. خداوند اس طلبات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. خداوندہ شیعان علی جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ. یہ تکفیری افواج کی جتنی صلاحیتیں ہیں خداوندہ ان کو نیست و نابود فرما. خداوندہ ایام عزا قریب آ رہے ہیں، ہمیں ہمیشہ اس راستے پر گامزن رکھ جو محمد آل محمد کا راستہ ہے، اور ہمیں صحیح معنوں میں وہ توفیق دے کہ ہم ان کی معرفت بھی حاصل کریں اور ان کے فرامین کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہمارے امام وقت کا دل جو ہے ہم سے راضی اور خوشنود رہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد و آل محمد صلوات.
On behalf of the Board of Directors and our families, we would like to wish all of you a Eid Mubarak on this auspicious occasion of Eid Mubahila. आज की मुनासिबत से 3 अशआर आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बदरो ओहद से यूं भी है बाला मुबाहला, बदरो ओहद से यूं भी है बाला मुबाहला, कि करने चली है फातिमा जहरा मुबाहला। इस्लाम हार जाता सदाकत की जंग में, इस्लाम हार जाता सदाकत की जंग में, मिलकर भी कुल मदीना जो करता मुबाहला। और आखिरी शेर, वो तो निसाअना के सबब आ गई बतूल, वो तो निसाअना के सबब आ गई बतूल, वरना तो जीत सकती थी फिजा मुबाहला। एक दूध पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। 2 शेर अय्याम अज़ा की मुनासिबत से। एक तो it is said that the martyrdom of Hazrat Mitham at-Tammar was around this time, approximately the 22nd of Dhul Hijjah, तो उसकी मुनासिबत से एक शेर। ज़बां तो काट दी ज़ालिमों ने मीसम की, ज़बां तो काट दी ज़ालिमों ने मीसम की, मगर न छीन पाए लहू से पुकार हैदर की। और आखिरी शेर अय्याम अज़ा की मुनासिबत से, आवाज़ दे रहा है ये मैदान करबला, आवाज़ दे रहा है ये मैदान करबला, कुछ रोज़ रह गए हैं शिकस्ते यजीद में। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। This coming Thursday, instead of a majlis, we will have a seminar with Sayyid Rizvi entitled Levels of Commemorating Karbala. The program will start at 7:30 p.m. and the seminar will be after Salat. Mu'mineen, the days of Muharram are almost upon us, and we are honored to have a number of prolific speakers and reciters at our center this year. At JCC, we will have Sheikh Mujahid Sharif speaking in Urdu, Sheikh Muhammad Abbas Panju in English, and Zakira Asghari Hirji for the ladies. We have also invited Noha Khan, Muhammad Abbas Kareem from the UK. At Masumeen, we have Sheikh Noor Muhammad from the UK, and at the Razavi Community Center, we have Sheikh Muhammad Ali Muraj and Zakira Nargis Bai Kareem. The programs at all of our centers will start on Saturday, August the 31st, which is expected to be the first night of Muharram, and therefore Ashura Day is expected to be on Tuesday, September the 10th. The evening programs will start with the Maghrib Salat every night, except on Tuesdays and Thursdays when we will start a little earlier. And the ladies' program will also begin next Saturday and will be at 10:15 a.m. in the morning, except on Fridays when the program will start a little earlier. For those interested in reciting Marshas and or Matams during the evening programs, during the first 12 days of Muharram and on Ashura Day, registration will commence on Tuesday, August the 27th, which is coming Tuesday at 10 p.m. Spots will be reserved on a first-come, first-served basis, so please ensure that you register yourself on time to avoid disappointment. This year we have modified the Marsha registration process in hopes to fairly allocate the available spots. Every individual who signs up will submit a request for 3 different nights and will rank their preferences from first to third. A spot will then be allocated to the individual and they'll be notified of the recitation date before the first night of Muharram. Those who are late to register and don't receive a chance during the first 12 days will be placed on a waiting list and given preference when allocating spots for the rest of Muharram and Safar. The Marshas will be coordinated by Brother Imran Jaxi and Matam will be coordinated by Brother Jabir Al-Adina. Please contact them directly to register yourself or if you have any questions regarding the registration process. For ladies who wish to recite Quran, Hadith-i-Qisa, Marsha, Matam or Ziyarat during the ladies programs at JCC over the 12 days of Muharram, please visit duaz.jaffari.org. Registration will be available online on August the 28th starting at 9 p.m. Bookings will be taken digitally on a first-come, first-served basis. And for questions on the ladies' side, please contact Sister Nasira Jiwa.
In addition, for those interested in taking part in reciting for the Amal of Ashura, please book online at, again, duaz.jaffari.org. Registration will open on August the 28th at 9 p.m. A couple of security announcements. As we approach Muharram, the Board of Directors, Security Team, Secretariat, and our volunteers have been working hard to provide a more robust and secure environment for our congregation. We have security guards posted at the main doors, and the center has surveillance using an upgraded CCTV system. Inshallah, during Muharram, we shall introduce the following to ease and provide express entry to the attendees. An ISIJ handband, there we go, will be provided at the gates starting on the eve of the 1st of Muharram for both ladies and gents to expedite entry. However, due to the change in the world today, the security team reserves the right to conduct a search at any time. Please do not share your ISIJ band or parking pass with anyone. Also, a car tag will be issued to attendees to assist parking volunteers in identifying unauthorized vehicles and securing our center. Children. Children are the responsibility of their parents, and their safety is our primary concern. A humble request to all parents to please ensure that you look after your children at all times. With the number of attendees expected, we'd like to request that we're all cautious about entry and exit of the building in the event of an unforeseen evacuation. Security mu'mineen is costly, and we're still soliciting funds to cover these costs. Please do contribute towards this cause at the desk outside, or online, or at the office. Finally, please respect the directions from the security and parking teams so that they can ensure that we're all safe and are efficiently directed in and out of the center. Can I have a salawat, please? We have received the news of the passing away of Brother Marashi in Tehran. Can I request a Surah Fatiha for him and all the marhumin whose names are listed on the screen, please? Al-Fatiha. Marhum Marashi will be buried tomorrow, so please do remember him with Salat Hadiya Mayyat. Also, Dua Shifa is requested for all the mu'mineen whose names are listed on the screen, as well as all those in need of our du'as, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Recite one salawat, please. Just a clarification that the ISIJ handband as well as the car parking tag is for all attendees coming to the center. One wedding or one engagement announcement. The Jamaat is pleased to announce on this auspicious occasion the engagement of Hasnain Jessa, son of Noshad and Marhuma Masumaba Jessa of Richmond Hill, to Siddiqa Jeraj, daughter of Afzal and Nazdin Jeraj of Montreal. Is Hasnain in the audience? No, I don't see him. Can I request a salawat for the couple, please? We pray that the Almighty shower His choicest blessings on the couple and their families. Ameen. Can I request Brother Fahim and Muhammad to please come forward for a qasida, after which we'll proceed with ziyarat. Please welcome them with a salawat. सबसे पहले तो आप सबको जश्न ईद मुबारक मुबारक हो। मुबाइले की मुनासबत से एक शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिए। इसमें हरगिज़ ना इख्तिसार करो, इसमें हरगिज़ ना इख्तिसार करो।
ذکر مولا ہے بار بار کرو، اور یہ ہے یوم مباہلا لوگوں، اور یہ ہے یوم مباہلا لوگوں، آج جھوٹوں پہ بے شمار کرو، آج جھوٹوں پہ بے شمار کرو۔ باواز بلند صلوات۔ ایک مل کے درود پڑھ دیجیے باواز بلند۔ صلی علی محمد۔ اور چونکہ کچھ دن پہلے ہم شیعوں کی سب سے بڑی عید گزری ہے، عید غدیر کی مناسبت سے چند مصرعے پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی رونق ہے ایسی جشن جناب امیر میں، 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 محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں، محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں۔ اور شعر عرض ہے، میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی، میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی، مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں، مولا نے مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں۔ اور اس شعر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں، صابر بھائی، جبھی بھی ذکر غدیر ہو ہر کوئی خوش نہیں ہوتا، اور شعر سنیے۔ خوش ہو گیا کوئی تو کوئی دل ملا گیا، ارے خوش ہو گیا کوئی تو کوئی دل ملا گیا، دوہرا مزہ ملا مجھے ذکر غدیر میں، حیدری دوہرا مزہ ملا مجھے
मुझे जिक्र गदीर में कुछ और रखो खाके शिफा मेरी कब्र में। कुछ और रखो खाके शिफा मेरी कब्र में। इतनी तो बांट दूंगा मैं मुनकर नकीर में। हैदरी जियो जियो। इतनी तो बांट दूंगा मैं मुनकर नकीर में। महसूस कर रहा हूँ मैं खुद को गदीर में। आवाज़ बुलंद सलावत। السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين الشهيد بكربلاء. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن الباقر يا محمد بن علي الباكر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى أيها الرضا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد الحادي. السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسحن الله تعالى مخرجك وظهور الأمر. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته.
Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن محمدًا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله اللهم صل على محمد أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله اللهم صل على محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إنك على كل شيء قدير. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته ورفع درجته بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد. Mu'mineen, I have a lost car key. I think it's a Toyota that was found in the Zainabiyya Hall A. If you've lost your vehicle keys, please come and see me after Salat, please. Thank you. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا حجة الله، أشهد أن عليا ولي الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر والله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبارك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك على كل شيء قدير. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته ورفع درجته بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل وأم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وكذا علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتيه فيها طويلا.
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا حسن المجتبیٰ، السلام علیکم یا حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کن شفینا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، اجل اللہ فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہور الامر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mu'mineen, tabarruk for men will be served outside. Thank you.